Sir, I was pin you in the WhatsApp. Yeah, I'll send later after the class. I'm Okay. still busy. Okay, good evening, one and all. Good evening, sir. So today we are going to discuss about, we are going to continue from the last class. So that is land technologies and overview of OSI layers. So how many layers are there? Seven. Sorry, how many OSI? Seven Seven. layers. This one. You just remember the picture and what we will call it as the unit. Data unit will be called at physical layer is bits and data link layer is as frames and network layer as packets and transport layer as segment. So just remember them. We'll continue from, this one. Physical layer. The first one from bottom to top, bottom up approach. Physical layer is the first layer. And next data link layer. So like that, the layers have been identified. The physical layer, what the question will come like this. What are the functions of physical layer? Here, the heading I have taken from the textbook, functions and rules of protocols shoot in physical layer. The question will be explain the the question may be explain the functions of physical layer. So the physical layer is responsible for moving individual bits from one node to another. Means we are communicating, two computers are communicating. In that, whatever I type, whatever I do, like a browsing or something else, that will be converted into various formats. And finally, the data link layer will be converted entire thing, the message into ones and zeros. That will be called as frames. The data link layer will convert the actual data receiving from upper layers will convert into ones and zeros. From that ones and zeros, the physical layer work will start. What the physical layer will do with that ones and zeros. I want to share one picture. Can you see this picture now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So what is happening here actually? If you can see two people are there now in the picture. One person is at in front of the computer. He has opened Facebook and he typed hi. Are you able to see? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That is the screen. What he is doing from where he is sending. That is called application layer. From that, the data will be transferred to its next layer. From there, that will be transferred to its next layer. Then finally, it will be reached to the transport layer. We will call it as segment. The data unit at transport layer will be called as segment. From the transport layer, it will be sent to the network layer. Data layer, transport layer will add to the source IP address and destination IP address. Sorry, this segment will be reached to the network layer. That network layer will add source IP address and destination IP address. Then that will be transferred to the
data link layer. We will discuss in detail about these layers. Don't bother. From the data link layer, what data link layer will do? That data link layer will receive from packet from the network layer, which is its upper layer. And the data link layer will convert that packet into frame by adding source MAC address and destination MAC address. MAC address is the permanent address of the device. And it will use some checksum like uh, frame check sequence, FCS. That FCS will be used to identify the errors, whether the data is uh, transmitting in the correct way or not. Is there any errors or any hackers will steal the information and they will manipulate. This FCS will be used to identify whether the content what we are transmitting is transmitting in the correct way or not. Accurate data వెళ్తుందా లేదా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం దిస్ చెక్సమ్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్. So finally, that data link layer will add source address and destination address of MAC address, and some checksum will be added to the packet. That will be called as frame. That frame will be sent to that will be converted into, that will be transferred, frame will be transferred to the physical layer. That physical layer, what this physical layer will do? When physical layer will receive, these are the functions. Physical layer receives frame from the data link layer, and that physical layer converts that frame into ones and zeros called bits. Frame to bits. The role of physical layer will convert frame into bits, and based on the medium, means what is the medium is connected between the source and destination. Example, two persons are there at the same house and they are chatting using Wi-Fi or using mobile, and there is no need of physical medium. The data will be, the signals will be transmitted over the air. What this physical layer will do, it will receive the frame from the data link layer. From that frame, it will convert as a bits. From that bits, this physical layer again converts that bits into signals. Which type of signals it will convert based on the medium. If there is a dedicated link between the source and destination, then that will convert into electric signals. If it is something light, then it is a fiber optic cable, then that will convert into light signals. If it is air, means Wi-Fi, there is no physical dedicated link between source and destination, and in that case, that physical layer converts that signals into these waves like radio frequency and microwave, whatever you have, that signals. Finally, that signals will be transmitted. Those signals will reach to this destination. One girl is there, no? That signals will reach to the destination. So what is happening here? It will receive frame from the data link layer. It will convert that frame into bits, and that bits will be converted into signals based on the medium. If it is electric, means like twisted pair cable, like it will convert into electric signals. It is having optical fiber cable, then that will convert into light signals. So it is wireless, it will convert into light air waves. This is the picture. We will see what is there in our book. Yeah. So this one. Have we understood from that picture? The previous picture. Yes, sir. What it is doing? So the same way it is there. It will this picture is same, like it will convert the bits and the data into bits, ones and zeros. Then that will convert into signals. So this more information about physical layer, the functions. The physical layer is also concerned with the following. These are the important. This you need to write in the exam. The physical characteristics of interfaces and media.
The physical layer defines characteristics of the, please mute yourself. Suresh. The physical characteristics of interface and medium. The physical layer defines the characteristics of the interface between device and the transmission medium. So it also defines the type of transmission media. That's what we have discussed in the previous picture. Based on the medium, the physical layer will uh, convert the signals into various types of signals. And the representation of bits, the physical layer consists of data in the form of stream of bits. Actually, it will receive frame and it will convert the data into bits and it will convert into the signals. And data rate, it will also define the transmission rate. We have seen that it will receive frame and it will convert that frame into bits, and from that bit it will convert into signals. And it will also defines the transmission rate of those signals. Means how faster the bits are being transmitted per second. ఒక సెకండ్ లో ఆ సిగ్నల్ ద్వారా ఎన్ని బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేయబడుతుంది కూడా that will be defined by the physical layer. And synchronization of bits. The sender and receiver must not only use the same bit rate, but must also be synchronized with bit level. Means the communication between the source and destination will follow different bit rates, but it will synchronizes at various bit levels. And line configuration, the physical layer is concerned with the connection of devices to the medium. We have seen some point-to-point and multi-point connections. What do you mean by point-to-point connection? We have seen the previous units, no? Point-to-point connection means if there is a dedicated single link between only two endpoints, two devices unnayi okate link undi, that is called point-to-point connection. If you have multiple devices and only single link, that is called multi-point connection. This will also take care about this connections like point to point or multi-point. Based on that, it will transmit. If there is a single link and multiple devices, and the physical layer will take care of to which node or which computer or which device we have to transmit the data. If it is only point to point, only two devices will be there, one single link will be there, and no need to bother. Data will be transmitted from source to destination directly. ఒకటే లింక్ ఉంది, టూ డివైజెస్ ఉంటాయి పాయింట్ టు పాయింట్ లో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ పాయింట్, దెన్ మోర్ devices will be there, only single path will be there. In that case, that physical layer will act very curiosity, like very seriously and very dedicatively. It will send the data exactly to the correct destination. Even though a single link, multiple devices, ఏ డేటా ఎవరికి వెళ్ళాలి అనేది it will take care. That is called line configuration. And physical topology. The physical topology defines how devices are connected to make a network. Like there are various types of topologies: star topology, bus topology, ring topology, hybrid topology. Topology is nothing but the arrangement of devices in the network. Different ఉంటాయి. ఆ topologies గురించి కూడా that physical layer will also define those type of topologies. And transmission mode. Physical layer is also defines the direction of transmission between two devices. Whether it has to transmit in half duplex, whether it has to transmit in the half duplex or full duplex or simplex, it will take care. So can someone tell about what is the role of physical layer? What you understood? It's not that much difficult. It's easy only. Whatever you understood. It is moving individual bits from one to next. Sorry, madam. What it will do? We have seen with the help of the picture, no? For moving individual bits from one node to the next. Okay.
It has point-to-point connection to Segments. data. Okay. What it will do first actually? I have shown one picture and I have discussed. It will receive data unit called frame from its above layer called data link layer. Data link layer నుంచి frame ని receive చేసుకుంటుంది physical layer. Then from using that frame, that will physical layer will convert that frame into bits called ones and zeros. That ones and zeros will be converted into signals, and the physical layer will take care of a conversion of signals based on the medium. ఆ డివైస్ కి ఏ మీడియం అయితే లింక్ అయిందో, కేబుల్ అయితే కేబుల్ ద్వారా, ఫైబర్ ఆప్టిక్ అయితే ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్, లైక్ కోయాక్సిల్ అయితే కోయాక్సిల్, and there is no link, physical link, only wireless. That is also it will convert it into waves. That physical layer will take care of conversion of the signals. And here also we can see how faster the data bits or signals has to be transmitted, how many bits has to be transferred per second. That is called a data rate. It will define the data rate also. And it will define the synchronization of bits also, because the sender may have the speed different and the receiver may have different speed, but the levels of bits should be synchronized. And it will take care of point-to-point and multi-point connections also. And it will also defines the topology of network. And it also defines the direction of the transmission, whether it should be simplex or half duplex or full duplex. These are the points and the information what we have discussed through that picture, using that picture that you need to define. The next layer from the bottom is data link layer. What it is and what it will do. Data link layer is the second layer of OSI model, and it transforms what it will do. Data link layer, from where we are getting frame to physical layer. Physical layer ki frame ekkడి నుంచి వస్తుంది? From the data link layer. Data link layer. What data link layer will do? Data link layer is the second layer of the OSI model. It will receive packet from network layer and it will send frame to the, and it will convert it as a frame, and this will transfer that frame to the physical layer. It is responsible, some of the responsibilities of a data link layer. First one is frame, because the from the network layer, what network layer will do? Network layer will add source IP address and the destination IP address, and that will be transferred to the data link layer. Once data link layer is received a packet, that data link layer will convert that packet into frame. That is called framing. It will convert the packets into frames. So that is called framing. You can see on the sender side, data link layer receives data from network layer device stream of bits into fixed manageable units called frame and sends to physical layer. That's what we have discussed. From network layer, it will devise a packet, and from that packet, it will divide the packets into various frames, various units with fixed size. That fixed size units will be called as frames in data link layer. That frame will be transferred to physical layer. That is called framing. So what happens in the other side? This is at sender side. Sender side లో నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి డేటా ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రేమ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఫిజికల్ లేయర్ కి పంపిస్తుంది. From the receiver side, the data link layer receives
bits from physical layer and regroup them into frames and sends to the network layer. I'll show you. Yesterday, we have seen one picture, no? From sender side and receiver side. From sender side, which layer will be first? నేను మెసేజ్ పంపాలండి. నేను ఫస్ట్ నాకు దేంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను? The screen, the application. So from sender side, application layer will be the top. And receiver side. రిసీవర్ కి డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా, లేకపోతే ఆ మీడియం ద్వారా ఆ డివైస్ ఫస్ట్ రీచ్ అయిన తర్వాతనే కనిపిస్తుంది? రీచ్ అయిన తర్వాత వేరియస్ లేయర్స్ దాటుకొని ఫైనల్ గా అప్లికేషన్ లేయర్ కి రీచ్ అవుతుంది. ఆ స్క్రీన్ మీదకి రీచ్ అవుతుంది మెసేజ్. సో అట్ రిసీవర్ సైడ్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ ఫిజికల్ లేయర్. మనం పంపించింది ఆ సిగ్నల్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అవి వన్స్ అండ్ జీరోస్ కన్వర్ట్ అవుతాయి, బిట్స్. అవి ఫిజికల్ లేయర్లు. దెన్ అక్కడ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ విల్ సెండ్స్ దట్ బిట్స్ టు డేటా లింక్ లేయర్. That link data link layer will convert that frame, that sends that frame to network layer. Sender side ఏమో టాప్ నుంచి వస్తుంది, అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఫిజికల్ లేయర్. సెండర్ సైడ్ టాప్ నుంచి వస్తుంది. టాప్ నుంచి వచ్చి ఫైనల్ గా బిట్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. రిసీవర్ సైడ్ it will be there from physical layer. It will receives to the device. From that device, it will be converted into the signals will be converted into bits. That bits will be transferred to the data link layer, physical layer. The data linker will convert that bits into frame, and that frame will be transferred to the above layer, network layer. Network layer that converts that frame into packets, and that packets will be sent to the transport layer, and the transport layer converts that packet into segment, and the transport layer sends to the session layer, and from the session layer, presentation layer will be called as data only. Finally, that will be reached to the application layer. So this is what physical layer, it will receive from network layer. Data link layer will receive from network layer and sends to the physical layer. You see in the first picture, sender side, what is happening? From network layer, middle one is the data link layer. From network layer, data link layer will receive the frame and it will sends to the physical layer. This is sender side. And the next picture is from receiver side. What is happening? From physical layer, it will send physical layer నుంచి data link layer కి వస్తుంది frame. That frame will be transferred to the network layer. This is what. And other functions. The first function of the data link layer is framing. And next function of data link layer is physical addressing. Physical addressing means every device has a physical address. Physical address means a permanent address will be there. MAC address, MAC, multiple access control address will be there. Every device will have their own address. That is called MAC address. This data link layer will take care about physical addressing also. In what way we will see. The data link layer appends physical address to the header of the frame before sending to physical layer. Means what? From physical layer, data link layer receives bits that will be converted into frame. How that will be converted into fixed. Physical layer నుంచి బిట్స్ వస్తాయి. ఆ బిట్స్ ని ఫిక్స్డ్ సైజ్ గా విడగొడుతుంది డేటా లింక్ లేయర్. ఆ ఫిక్స్డ్ సైజెస్ నే మనము ఫ్రేమ్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమింగ్. నెక్స్ట్, అదర్ డ్యూటీ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్ ఇస్ ఫిజికల్ అడ్రసింగ్. It is converted into frames, no? To that frame, it will append physical address. ఆ డివైస్ ఏ డివైస్ లో ఉందో ఆ డివైస్ యొక్క ఫిజికల్ అడ్రస్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఆ ఫ్రేమ్ కి. యాడ్ చేసి బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద ఫిజికల్ లేయర్, ఇట్ విల్ యాడ్ టు ద physical address. The physical address or hardware address or MAC address contains the address of the sender and receiver. ఏ అడ్రస్ యొక్క మన డివైస్ యొక్క పర్మనెంట్ అడ్రస్, రిసీవర్ యొక్క పర్మనెంట్ అడ్రస్ will be added to the frame. That is called physical addressing. In case the receiver happens to be on the same physical network as the sender,
The receiver is not only one hop from the sender, and the receiver address contains receiver's physical address also. One hop means if the transmission of data between one device and other device will be called as one hop. Because example, if I send a message to my friend, that will reach from my device to the router in my house. From my device to my router, the total data transmission, data travel will be called as one hop. So no need to bother what is happening in physical address. Data link layer adds physical address of sender and receiver to the frame. That physical address is the permanent address of sender and receiver. If in case of receiver not directly connects to the sender, the physical address is the address of the next node where the data supposed to be delivered. In case నేను ఒక పర్సన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి, డేటా ఆయన ఆ డివైస్ నా డివైస్ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే, then what data link layer will do? Data link layer will append my device MAC address, physical address, and that if the receiver is not connected to my device, if the receiver's device only connects only, I'll get the physical address of the receivers. If that is not connected, then my device will take the address of the next device. Means the information from my device to it will reach to the router. That router address it will append. Two addresses will be added. Physical address, my device address is receiver's destination address. The receivers connect అవ్వకపోతే it will take ఈ మెసేజ్ ఫస్ట్ నా డివైస్ నుంచి ఏ డివైస్కి వెళ్తుంది, ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. Like that, it will be added to the physical address. Then it will take care of flow control. Means how this data will be flown. The data link layer makes sure that the sender sends the data at a speed at which the receiver can receive it. Else, if there is no overflow at the receiver side, then data will be lost. Sorry, there is an overflow. Means data link layer will also take care about flow control. That means that what is the possibility of receiving this? What is the possibility speed at receiver side? That much speed only data will be transmitted from sender to receiver. ఇప్పుడు రిసీవర్ ఓన్లీ 10 Mbps మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుంటాడు పర్ సెకండ్ ఆయన కెపాసిటీ. కానీ మనం 100 Mbps పంపిస్తే స్పీడ్గా, దెన్ డేటా విల్ బి ఓవర్ఫ్లో అండ్ దట్ మీన్స్ డేటా విల్ బి లాస్ట్. ఆయనకి ఎంత కెపాసిటీ డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అంత మాత్రమే డేటా వెళ్ళేలాగా డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. దానికంటే ఎక్కువ పంపించడానికి డేటా లింక్ లేయర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. బికాస్ ఇఫ్ ఆయన 10 Mbps ఆ డివైస్ 10 Mbps మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనకి సెండ్ 20 Mbps, దెన్ డేటా విల్ బి ఓవర్ఫ్లోన్ అండ్ డేటా విల్ బి లాస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లో కంట్రోల్. Data link layer will take care about flow control also. Data link layer imposes flow control mechanism over the sender and receivers to avoid overwhelming of the receiver. And error control also. What this error control will be done by the link layer? Data link layer imposes error control mechanism to identify lost or damaged frames, duplicate frames, and then retransmit them. Error control information is present in the tailor of a frame. నేను ఇంతకుముందు ఒక పిక్చర్లో చూపించినప్పుడు FCS అని ఒకటి చెప్పాను చూసారా? FCS to the picture. Frame check sequence. Yes, sir. That will be only to identify whether the frames are transmitting in the correct order or not. Suppose if the frame is missing, a frame got damaged, and someone has manipulated data, duplicate frame is added, then in that case, the data link layer will take care about the frames, whether the frames are going in the right way, frames are transmitting in the correct way. That means that data is going in the correct way or not. Errors lekunda identify cheyadam kosam
ఇక్కడ డేటా లింక్ లేయర్ అనేది ఎర్రర్ కంట్రోల్ ని పంపిస్తుంది. ఒక ఫ్రేమ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది, దాన్ని యాడ్ చేస్తుంది. చెక్ సమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ విల్ బి డన్, mathematical calculation. So this is what error control. And the other one is access control. Data link layer, other function is access control. When two or more devices are connected to the same link, you can see the picture, same link. Data link layer protocol or protocols are necessary to determine which device has to control over the link at any given point of time. You read this sentence again, you'll come to know. ఒకే లింక్ లో మల్టీ పాయింట్, ఒకే లింక్ లో డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. సో ఏ డివైజెస్ యాక్సెస్ చేయాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ని? దాట్ విల్ బి ఏ డివైస్ ఏ టైంలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ డివైస్ కి వస్తుంది, ఏ డివైస్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలి, that will be called as access control. A device has to access something, that access control can be taken care by data link layer. You can see this picture, we have given some information. The main responsibility of data link layer is hop to hop transmission. Hop means, you can see the picture, there is a B, intermediate system B and intermediate system B. The transmission between B and C will be called as one hop. And from C to somewhere like D, there might be some intermediate system between C and D. The transmission between C and D will be called as another hop. So ఒక హాప్ కి ఇంకో హాప్ కి మధ్యలో డేటా ఫ్రేమ్స్ అనేవి లాస్ అవ్వకుండా కరెక్ట్ వేలో ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే విధంగా డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. సో ఇన్ ద ఫిగర్, the communication at data link layer occurs between two adjacent nodes to send data from A to F. Can we see F here? No. Three partial devices are made as follows. First, data link layer at A. Where is A? Can you see? I'll get this picture once, right? Starting, sir. No, I can see the. You can see this now. From A to F, first data link layer at A sends frame to the data link layer at B. So A is the end system. So from there, the data link layer will send frame to the intermediate system. Actually, the source is A here and the destination is F. A to F ki reach avali. సో హాప్ టు హాప్ డెలివరీ, ఒకదాని నుంచి ఇంకొక దానికి, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్ డెలివరీ ఏదైనా హాప్ అంటాము. డేటా లింక్ లేయర్ ఎట్ ఏ విల్ సెండ్స్ ఫ్రేమ్ టు డేటా లింక్ లేయర్ ఎట్ బి. అండ్ సెకండ్, డేటా లింక్ లేయర్ ఎట్ బి సెండ్స్ ఏ న్యూ ఫ్రేమ్ టు ద డేటా లింక్ లేయర్ ఎట్ ఈ, బి టు ఈ. యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్. And finally, data link layer E sends a new frame to the data link layer F. So how many hops are there? From A to B and B to E and E to F.
So this, how many hops are there? 4 hops are there. So it will take care about these many hops have been reached or not. 4 hops undali, it will take care about the hops. If something is missing wrong or something is extra, and there will be some corrections to be done. But actually, it has to A to B and B to E and E to F. 4 hops should be there. If it is completed only in 3 hops, means something gone wrong. So it will rectify. And the physical and data link layer does not define any specific protocol. It supports all of the proprietary protocols. So once we recall it, it is important one, data link layer. So what are the main functions of data link layer? Just tell me the headings. Framing, physical addressing, First framing, next First physical framing. addressing, flow control, flow control, good. error control, fourth one, and fifth one, access control. Access control, nice, superb. Can someone tell what will be done at framing? At sender side, ఎవరైతే సెండ్ చేస్తున్నారో సెండర్ సైడ్ మనము అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ కి టాప్ టు డౌన్ వస్తాం. సో ఎట్ సెండర్ సైడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, డేటా లింక్ లేయర్ పైన నెట్వర్క్ లేయర్ ఉంటుంది. ఎట్ సెండర్ సైడ్ డేటా లింక్ లేయర్ రిసీవ్స్ frame, no, it receives packet from network layer. That network layer from that link data link layer, after receiving the packet, it will divide that packet into a fixed length manageable data sets, data or data units. ఆ ప్యాకెట్ ని చిన్న చిన్న సైజ్ గా విడగొడుతుంది. ఒక్కొక్క దాన్ని, ఒక పెద్ద ప్యాకెట్ ఉంది అనుకోండి, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా విడగొడుతుంది, అన్ని ఈక్వల్ సైజ్ ఉండేలాగా. వాటిని మనం ఫ్రేమింగ్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమింగ్. దిస్ ఈస్ ఎట్ సెండర్ సైడ్. ఎట్ రిసీవర్ సైడ్, that data link layer receives bits from physical layer, and that bits will be converted into smaller size data units called frames. That is called framing. Is it difficult? At each layer, you have to define about sender side and receiver side. సెండర్ సైడ్ ఏం జరుగుతుంది, నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ప్యాకెట్ ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా, ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా, ఈక్వల్ డేటా యూనిట్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈచ్ డేటా యూనిట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రేమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ dividing into frames, this is called framing. That will send that frame to physical layer at receiver side, sorry, sender side. Where you coming to the receiver side, physical layer will send bits to data link layer. Data link layer receives bits from physical layer at sender receiver side. That bits will be converted into frames, small data units, equal length data units. That will be called as frames. This framing will be done at data link layer. What is the next one? Physical addressing. What is happening in physical addressing? After converting the frame, it will add as a header. Starting లో యాడ్ చేస్తేనేమో హెడర్ అంటాము, ఎండింగ్ లో యాడ్ చేస్తేనేమో టైల్ అంటాము. సో ద డేటా లింక్ లేయర్ విల్ యాడ్స్ senders MAC address or senders address, permanent address, and or physical address. Physical address anna, permanent address anna, MAC address anna same. Data link layer in the very physical addressing. In physical addressing, data link layer will add physical address of the source and destination to the frame. If the physical address of the receiver is not available, then it will add the address of the
నెక్స్ట్ నోడ్ అంటే ఈ మెసేజ్ నెక్స్ట్ ఏ డివైస్ కి వెళ్తుందో ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ అనేది ఫ్రేమ్ కి యాడ్ చేస్తుంది. ఎట్ సెండర్ సైడ్ వేర్ యూ కమ్ టు ద రిసీవర్ సైడ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రసింగ్, ఇట్ విల్ యాడ్ సేమ్, it will identify the address of source and destination, and it will sends to the network layer. This is physical addressing. Physical addressing లో ఏముండదు, ఆ రెండు డివైస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అనేది ఫ్రేమ్ కి యాడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డేటా లింక్ లేయర్, framing. Flow. Physical address. Flow control. Physical addressing is the second one we have discussed. Then flow Flow control. control. Can someone tell? ఫ్లో కంట్రోల్ ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు సెండర్ నా డివైస్ లో మా ఇంట్లో 100 Mbps స్పీడ్ ఉంది. నేను మా ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ చేసిన, ఆయన ఎక్కడో బెంగళూరులో ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఓన్లీ 50 Mbps స్పీడే ఉన్నది. సో ఆయన డివైస్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకోగలదు? ఓన్లీ 50 Mbps మాత్రమే మ్యాక్సిమం. సో ఇప్పుడు నా డివైస్ 100 Mbps స్పీడ్ ఉందని చెప్పేసి 100 Mbps స్పీడ్ తోనే అక్కడికి వెళ్ళదు కదా. No, sir. అట్లా వెళ్ళకుండా డేటా లింక్ లేయర్ విల్ టేక్ కేర్ ద ఫ్లో. మన డివైస్ నుంచి ఎంత ఫ్లో వెళ్తుంది, అంత ఫ్లో తోటి వెళ్తే అక్కడ డివైస్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందా లేదా. యూ సింప్లీ థింక్ అబౌట్ ద పైప్. వేస్ట్ అవ్వకుండా వాటర్ ని మనం పంపించాలి. అక్కడ ఎంత కెపాసిటీ ఉంది మాత్రం అంత మాత్రమే మనం పంపించాలి. అంతకంటే ఎక్కువ పంపిస్తే ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది, లాస్ అయిపోతాం. ద సేమ్ వే in the flow control, data link layer will take care about the flow of the bits per second. ఎంత స్పీడ్ తో వెళ్ళాలి, ఎంత స్పీడ్ తో సెండర్ డివైస్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది ఫిజికల్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. ఇఫ్ ద రిసీవర్స్ డివైస్ ఈస్ హ్యావింగ్, if you the data link layer allows the flow control higher than the receiver's device speed, then there will be data overflow and data lost. That will be taken care by అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా డేటా లింక్ లేయర్ చూసుకుంటుంది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్? Error control, sir. Error Error control. control. Data link layer will also do another wonderful function. That డేటా లింక్ లేయర్ అనగానే మనకు ఫ్రేమ్ అని గుర్తు రావాలి. డేటా లింక్ లేయర్ లో ఉండే డేటా యూనిట్ మనం ఫ్రేమ్ అంటాం. The data link layer will take care about the frames in such a way that it will add, ఈ ఫిజికల్ అడ్రసింగ్ అనేది ఏమో హెడ్ లో యాడ్ అవుతుంది, అంటే స్టార్టింగ్ లో యాడ్ అవుతుంది. ఈ ఎర్రర్ కంట్రోల్ కి సంబంధించిన ఒక చెక్ సమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ చెక్ సమ్ అనేది ఏమో టైల్ లో యాడ్ అవుతుంది చివరిలో. ఇన్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ డేటా లింక్ లేయర్ విల్ యాడ్ సమ్ ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్, అంటే ఫ్రేమ్స్ అనేవి సీక్వెన్స్ లో వెళ్తున్నాయా లేదా అనేది ఒక కోడ్ ని యాడ్ చేస్తుంది. దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద టైల్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ కి చివరిలో యాడ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ దట్ యాడింగ్ దట్ ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్, దట్ చెక్ సమ్ ఒక కోడ్ ని యాడ్ చేస్తుందండి. దట్ కోడ్ విల్ బి యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ మేనర్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఎనీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్, ఆర్ సమ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రేమ్స్ ఆర్ యాడింగ్. ఎవరో హ్యాక్ చేసేసి ఎక్స్ట్రా ఫ్రేమ్స్ యాడ్ చేస్తారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం. ఎక్స్ట్రా ఫ్రేమ్స్ పంపిస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వదు. అండ్ ఎనీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ లాసింగ్, ఎనీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రాంగ్ వే, ఎనీ duplicate frames are adding in the sequence. To identify all these, to transmit data exactly to the receiver, that frame check sequence will be added to control the errors. పంపించిన మెసేజ్ లో ఏమి ఎర్రర్స్ లేకుండా ఉండే విధంగా ఈ ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్ ని డేటా లింక్ లేయర్ యాడ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఎర్రర్స్ లేకుండా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. That entire thing will be taken care by data link layer. మనం పంపించే ప్రతి మెసేజ్లో ఇదంతా జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? Access control. Yeah, the last one.
Last function of this one is Access. access control. So what is happening? Access control, it will take care about the means if there are 10 devices in the single link. ఒకే లింక్ 10 డివైసెస్ కనెక్ట్ అయ్యాయి. 5 రూటర్స్ ఉన్నాయి. ఏ రూటర్కి వెళ్ళాలి ఇన్ఫర్మేషన్, ఏ డివైస్కి వెళ్ళాలి, విచ్ డివైస్ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ ద డేటా ఇన్ ద కరెక్ట్ టైం. సో దాట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై డేటా లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్. ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి ప్రతి డివైస్ ప్రతి లేయర్కి. దట్ ప్రోటోకాల్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ఈ మెసేజ్ ఏ డివైస్కి వెళ్ళాలి, ఏ రూటర్కి వెళ్ళాలి, ఎటు వెళ్ళాలి. దాట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై డేటా లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఏ డివైస్ యాక్సెస్ చేయాలి దీన్ని, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, దాట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. And the main responsibility of data link layer is hop to hop transmission of frame. ఎన్ని హాప్స్ ఉన్నాయి సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ మధ్యలో, అన్ని హాప్స్ రీచ్ అవుతుందా, ఆర్ఎల్సి ఎనీథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. సో దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. హాప్ అంటే అర్థమైంది కదా, ఒక డివైస్ కి ఒక రూటర్ కి మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్, లేదా ఒక డివైస్ కి ఇంకో డివైస్ కి మధ్యలో ట్రాన్స్మిషన్. You can see this picture from A to F. A to B is one hop and B to E is another hop and E to F is another hop. So this is called access control. Friends, do you feel it is difficult? Anything is difficult in this? Please respond here. No, sir. No, sir. No, sir. Just remember the functions of data link layer. Every layer is very, very important. You'll get for 10 marks question. Sir, Please. In movies, frames are used, that is same. No. That is different. Okay. That frame is different. This frame is different. See, madam. మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడారు కదా, మీ డివైస్ ఎక్కడ ఉంది, నా డివైస్ ఇక్కడ ఉంది. హలో sir. మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చాట్ చేస్తున్నారు, మెసేజ్ టైప్ చేస్తారు అనుకోండి మీ డివైస్ లో. ఆ మెసేజ్ అనేది ఫస్ట్ డిఫరెంట్ గా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. ఫైనల్ గా మీ డివైస్ లోనే అది డేటా లింక్ లేయర్ కి రీచ్ అయినప్పుడు డేటా లింక్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది, మీ డివైస్ అసలు ఈ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మీ డివైస్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ అడ్రస్ ని యాడ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఎవరికి పంపాలో ఆ డివైస్ యొక్క అడ్రస్ యాడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమింగ్. సారీ, కాల్డ్ ఫిజికల్ అడ్రసింగ్. ఫస్ట్ మీరు పంపించిన మెసేజ్ అంతా కన్వర్ట్ అయ్యి లాస్ట్ కి చిన్న పార్ట్స్ గా విడిపోతుంది. 1s and 0s కన్వర్ట్ చేయడానికంటే ముందు ఆ చిన్న పార్ట్స్ ని ఫ్రేమ్స్ అంటాం. అది ప్రతి మెసేజ్ కి మీరు బ్రౌజింగ్ చేసినా, చార్జ్ చేసినా, వీడియోస్ ఏదైనా చూసినా, ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. మనం ఎక్కడ సింపుల్ గా ఇక్కడ యూట్యూబ్ చూస్తాం, మనకి ఎట్లా వస్తుంది, అదంతా ఎక్కడో సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. మన డివైస్ కి దానికి లింక్ ఉంటేనే వస్తుంది. లింక్ లేకపోతే వస్తుందా? అక్కడ నుంచి మనకి డేటా రావాలంటే ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్, వీడియో, ఆడియో, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. Okay. Next one. Sorry, this is done. This is about unit 4. What are the topics are there in unit 4? Physical layer and data link layer functions. Can someone tell about what you understood? I don't want entire thing about physical layer functionings, what it will take care. So that if you complete, then we will move to the next unit. That is called network layer and transport layer. Physical layer and data link layer are very, very important. In physical layer, there are individual bytes nodes to the text. Madam, you have to start from what are the functions. It will receive frame from the data link layer. Yes, sir. And that frame will be converted into 1s and 0s. And that 1s and 0s will be converted into signals. Which signals? Based on the medium. ఆ డివైస్ కి ఏ మీడియం కనెక్ట్ అయిందా, అది కేబుల్ కనెక్ట్ అయిందా, ఇంటర్నెట్ కేబుల్, లేదా వైర్లెస్ కనెక్షన్ ఉందా, కేబుల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ కేబుల్ ఉంది, నార్మల్ ఇంటర్నెట్ నార్మల్ కేబుల్ ఉందా, లేకపోతే ఫైబర్ ఆప్టిక్ జియో ఫైబర్ ఆప్టిక్ ఉందా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ 1s and 0s ని ఆ రెస్పెక్టివ్ సిగ్నల్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి. Then that will be sent to the data link layer.
that signals will be transmitted. Signals will be sent through the medium. Then ఆ సిగ్నల్ మీడియం నుంచి వెళ్ళిపోయి ఫైనల్ గా రిసీవర్ రీచ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఆ సిగ్నల్ అనేది అగైన్ విల్ బి ఫిజికల్ ఎయిర్ విల్ కన్వర్ట్ దట్ సిగ్నల్స్ ఇంటూ వన్స్ అండ్ జీరోస్. And that ones and zeros will be converted in ones and zeros will be transmitted to the data link layer. That ones and zeros sequence, data link layer will receive that, and data link layer will split that ones and zeros into equal size data units called frames. Ones and zeros అనే ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి వెళ్ళగానే ఈక్వల్ సైజ్ లో డివైడ్ చేస్తుంది. ఆ ఈక్వల్ సైజ్ ఉన్న డేటా యూనిట్ నే మనము ఫ్రేమ్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రేమింగ్ విల్ బి డన్ అట్ డేటా లింక్ లేయర్. We will see the next unit. Oh my God, time is 8:54. We have only few minutes. Yes, sir. Don't worry, if possible, we will take extra class after completion of this also. Yeah, this is OSI layers, the unit 5. Is it 4, right? Is it 5? OSI layers. I'll correct it. Can you see, friends, now? Yes, sir. Yeah. This is unit 5, OSI layers, network layer and transport layer. These are also very important. So, what you are going to learn in this unit? Once you complete this unit, you can discuss about what are the functions of network layer and what are the functions of transport layer. So these two you are going to learn. So here we will see, can you see the heading? Yes, sir. Functions of network layers. Yes, functions of Yes, sir. network layer. So what this network layer will do? So what is the upper layer of the network layer? నేను పిక్చర్ చూపించాను. నెట్వర్క్ లేయర్ పైన ఏ లేయర్ ఉంటుంది? సెషన్ లేయర్ సార్. నో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. Layer. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్? దాని నెట్వర్క్ లేయర్ కింద ఏ లేయర్ ఉంటుంది? డేటా లింక్ లేయర్. Data link layer. See, friends, we are coming from bottom to top. We have discussed about physical layer. Next, data link layer. Next layer is network layer. Next, network layer, pine layer, transport layer. Once you are going to discuss about one layer, you should know about what is its above layer and what is its below layer. ఆ లేయర్ పైన ఏ లేయర్ ఉంది, కింద ఏ లేయర్ ఉందని మనకు తెలియాలి. So, till now we have discussed about data link layer, no? In that, the data unit will be called as frames. అందులో ఏమేమి జరుగుతుంది? ఫ్రేమింగ్ జరుగుతుంది, ఫిజికల్ అడ్రసింగ్ జరుగుతుంది, ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్ అండ్ యాక్సెసింగ్ కంట్రోల్ జరుగుతుంది. సో హియర్ that frame will be, after adding physical address to the frame and some checksum error control కోసం something will be added to the tail. ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత that frame will be sent to the network layer. నెట్వర్క్ లేయర్ లో ఏం జరుగుతుంది? It will do the logical addressing. Logical addressing means IP address. So once you see from the sender side లో అప్లికేషన్ లేయరు, ప్రెజెంటేషన్ లేయరు, సెషన్ లేయరు, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, తర్వాత నెట్వర్క్ లేయర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఉన్న డేటా యూనిట్ మనము సెగ్మెంట్ అంటాం. జస్ట్ సెగ్మెంట్ డేటా ఉంటుంది, దానికి కొంచెం యాడ్ చేస్తారు. వన్స్ network layer receives segment from the transport layer, it will add IP address to the segment. Source IP address and destination IP address. IP address యాడ్ చేయబడుతుంది. ఏంలే, network layer will receive segment from the transport layer and it will add IP address of source and destination to the segment.
Then this, after adding source IP address and destination IP address, then that segment will be called as packet. నెట్వర్క్ లేయర్లో డేటా యూనిట్ ని ప్యాకెట్ అంటాం. ప్యాకెట్ అని ఎప్పుడు అంటాము? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి వచ్చిన సెగ్మెంట్ కి సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ప్యాకెట్ అంటాం. సో యూ కెన్ సీ నెట్వర్క్ లేయర్ యూజెస్ లాజికల్ అడ్రసెస్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఐపీ అడ్రస్ టు రికగ్నైజ్ డివైజెస్ ఆన్ ద నెట్వర్క్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని ఎటు వెళ్ళాలి, ఏ డివైస్కి వెళ్ళాలి ఈ మెసేజ్ అనేది డిసైడ్ చేయబడుతుంది రౌటింగ్ లో. అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఏ యూనివర్సల్ యూనిక్ అడ్రస్ which enables the network layer to identify devices outside the sender's network. నేను ఎక్కడో అమెరికాలో ఉన్న మెసేజ్ పంపిస్తా, ఆర్ సింపుల్ నేను ఇక్కడ బ్రౌజింగ్ చేస్తా, గూగుల్ అని నా సిస్టంలో టైప్ చేస్తా, ఆ గూగుల్ అనేది ఎక్కడో ఉంది, నా సిస్టంలో డిస్ప్లే కావాలి. సో హియర్ మై డివైస్ విల్ యాడ్ ఐపీ అడ్రస్. ఆ ఐపీ అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని గూగుల్కి వెళ్ళి గూగుల్ సర్వర్లో నుంచి ఆ బ్రౌజర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. మన లొకేషన్ దాటిపోయిన తర్వాత అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ ట్రావెల్ చేయడం కోసం ఐపీ అడ్రస్ అవసరం. దట్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి యాడెడ్ బై నెట్వర్క్ లేయర్. ద హెడర్ అపెండెడ్ బై నెట్వర్క్ లేయర్ కంటైన్స్ యాక్చువల్ సెండర్స్ అండ్ రిసీవర్స్ ఐపీ అడ్రస్. నథింగ్ ఈస్ దేర్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి సెగ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకొని దానికి సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు యాడ్ చేస్తుంది అంటే మన నెట్వర్క్ దాటి బయటికి పోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రావెల్ చేయడం కోసం, ఏ డివైస్ నుంచి వచ్చింది, ఏ డివైస్కి వెళ్ళాలని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ చేయబడుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎట్ ఎవ్రీ హాప్ ద నెట్వర్క్ లేయర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ చెక్స్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నుంచి మా ఇంట్లో అన్న ఐపీ అడ్రస్ మా రూటర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. మై రూటర్ విల్ చెక్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, సో దాన్ని ఎటు పంపించాలి. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ విల్ గో. మనకు తెలియకుండా ఆ రూటర్స్ విల్ చెక్. బేస్డ్ ఆన్ ద ఐపీ అడ్రస్ ద రూటర్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ద మెసేజ్. సో దీని ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ రూట్లో ఇది పంపిస్తుంది. సో ద ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్, ఆ ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అంటే మధ్యలో ఉన్న రూటర్స్ కావచ్చు, స్విచెస్ కావచ్చు, హబ్స్ కావచ్చు, మధ్యలో ఉన్న సర్వర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా. మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్ ని నాకు ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేస్తా, అది ఎక్కడికో వెళ్ళాలి, అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి నా డిస్ప్లే చేయాలి. దట్ మచ్ ఫాస్టర్ ఇట్ విల్ డూ.